Warthog Defense already wrote that Ukrainian offensive on occupied Melitopol is on its way, and the tactics used is the same as in Kherson. Ukraine right now is hitting Russian bases, communication centers, warehouses and command posts. This way, like in Kherson, the Ukrainian armed forces are softening Russian defense and they create an inhospitable environment for Russians. At night, in Melitopol, there were strikes on the Gidromash plant, residents reported detonation of ammunition. Also, just now, several strikes were reported in the area of the local compressor plant. Meantime, Russia is not giving up this area yet. They keeps bringing echelons of new military equipment in Melitopol. Or I don't know, can we say new? In fact, it is the same Soviet crap, I just can't tell, is it T-55 or T-64? A video emerged from a Russian base in Lontradivka, Luhansk region, which the Ukrainian armed forces were reportedly attacking days ago. According to the latest information, from 70 to 100 Russians returned to the Russian Federation in black bags. Никого никто не выходит. Входит 90 полегли там 7 человек. Ну, блядь, сука. Так, а что, свечу? А что, прямо на них никого, да? Все, где? На меня с того болелось. Он в себе напивался. Нет, я говорю, второй этаж, где вот на массе лежал. Тоже, да? Скорее всего, там. Over the past day, the aviation of the defense forces of Ukraine struck 21 enemy concentration areas, made 3 strikes on the positions of its anti-aircraft missile systems, shot down Ru-3 Orlan 10 type UAVs. And this information terrified Russians. All smartphones on the territory of Russian Federation can hypothetically be turned off. Natalia Kasperskaya, co-founder of Kaspersky Lab, Russian IT entrepreneur. Но нам могут отключить не только айфоны. Нам могут отключить все, что работает на андроиде. Вы так не радуйтесь, собственно. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это же вот одна из тех, угроз, о которых мы говорим. Вот это вот как раз кибервойна, да? Все устройства. Russian mobiks who trained for months to become artillerymen are being sent to die in infantry frontal attacks. A group of mobiks recorded an appeal to Putin asking to put them on their correct objective. Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Российской Федерации, министру обороны РФ. Обращение. Мы, артиллеристы, которых мобилизовали в рамках вашего указа, прибыли в ДНР, первый армейский корпус. Командование корпуса нас не слышит, пытается сформировать из нас пехотное подразделение. Согласно вашего указа, мобилизованные сформировались по артиллерийскому ВУСу и не могут применяться по другому назначению. Личный состав полностью слажен для выполнения боевых задач в составе артиллерийского дивизиона. Просим вас разобраться в данном вопросе. Задачи по прямому предназначению выполнять готовы. С уважением к вам, мобилизованные артиллеристы. And for the end, again the good news. Don't know how it happened, but Russian tank is upside down. Открылся. А, сейчас? Да. Надо вот это там цеплять.
Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.